Dear students, welcome to RM Coaching Center. In the video, projectile motion பத்தி பார்க்க போறோம். இது projectile motion ரெண்டாவது வீடியோ. Velocity of projectile at any time. Velocity of projectile at any time. Because the velocity is decreasing with respect to the time for a projectile motion, because the vertical component velocity is continuously decreasing up to the maximum height. அதே நம்ம வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்போம். இந்த தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டை வந்து கிளியர் கட்டாக சொல்லியிருப்போம். velocity, how velocity is decreasing, how velocity is increasing in the projectile motion. சரியா? Also the y-axis represent the vertical displacement, x-axis represent the horizontal displacement. This is a projectile. The project is the trajectory. Trajectory is a parabolic path. The video entry on the topics or equations வரும். So this is the maximum height. Up to maximum height, velocity is decreasing because of the gravity pull. We know that vertical component velocity is decreasing up to maximum height. So vertical component velocity decreasing up to maximum height. We need to find the velocity at any time. It's based on the time. We find out the velocity based on the time. Okay. At any cost, initially we throw on the particle some velocity. Let's say it's u. This is a horizontal component velocity u cos theta. This is a vertical component velocity u sin theta. Okay. So the particle traces its the path. This path, the parabolic path. Each and every instant, the velocity is tangent to the curve. Now the velocity looks like this. This is the resultant velocity u dash. Because the u value is decreasing, this u value is decreasing while moving up. So because the vertical component velocity u y dash now is decreasing, but horizontal component velocity not change. Ux dash equal to ux. So here ux initial horizontal component velocity is u cos theta. Initial vertical component velocity is u sin theta. So horizontal component acceleration is 0. Vertical component acceleration is g is constant. Okay, while moving up, we have choose that at the time. Okay, now time t is equal to 0. At time t is equal to, this is the data. At time t is equal to 0, this is the data. Okay, we need to find velocity at any time. Velocity at any time. Any time means we need to find the u dash. So the u dash vector is equal to u dash x I cap plus u dash y j cap. How the velocities vary? So we know that the horizontal component velocity is never changed. That is equal to u cos theta I cap. But vertical component velocity change. How it is changed? Here we are using the kinematic equation because so we study the projectile motion is as two one-dimensional motion. So the vertical component velocity, final velocity at the location, this location at any time is equal to initial velocity a into t. Okay. We need to velocity at any time is equal to initial velocity what u sin theta. G is minus g dt. This is velocity at any time. That means that is u dash y. Okay. So u dash y is equal to u sin theta minus gt the j cap. This is the formula for velocity at any location in vector form. Okay, and also here u dash makes angle with horizontal is alpha. This alpha is decreasing, continuously decreasing. At the maximum angle, the alpha is going to be 0. This is a ux. Because at the maximum angle, vertical component velocity is 0. Okay, next we are going to find out the what is angle alpha. Before that, we find out the velocity at any time in magnitude. Velocity at any time is equal to root of
u cos theta the whole square plus u sin theta minus gt the whole square. Very easy idea. Square பண்ணிடலாம் இல்லையா? u square cos square theta a minus b whole square formula a square plus b square minus 2ab. சரியா? This is the velocity at any time. So u dash is a common. So sin square theta plus cos square theta g square t square minus 2u sin theta gt. That is a formula for velocity at any time. So further reduce it to what is the formula? Sin square theta plus cos square theta is 1. So u square plus g square t square minus 2u sin theta gt. This is a formula for velocity at any time. We have to substitute the value. This is the initial velocity, thrown velocity. This is the time. At what time we find out the velocity. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கொஸ்டின்ஸில் வந்து 3வது செகண்டில் வெலாசிட்டி என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா டைமுக்கு என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும்? 3 சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும். திஸ் இஸ் இனிஷியல் த்ரோன் ஆங்கிள், திஸ் இஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி, வாட் எவர் த டேட்டா வி ஹாவ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சது. நெக்ஸ்ட் திங் வி நீட் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெலாசிட்டி அண்ட் ஹாரிசான்டல். Angle between velocity with horizontal at time t. Time t ல அதோட ஆங்கிள் எவ்வளோ? அதுமா டைம் t at any time the u dash makes angle alpha with the horizontal. நம்ம இங்கே வந்து tan theta சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் தனியாக இங்கே வரைகிறேன். This is like u dash. This is a horizontal velocity uxi. This is a vertical velocity u dash j. This is angle alpha. This height is equal to this height uj, uyj, u dash yj. So tan alpha is equal to vertical component by horizontal component u dash yj divided by u dash xi. What is the vertical component velocity? Here we find out the vertical component velocity already. U sin theta minus gt. Tan alpha is equal to sin theta minus gt divided by u cos theta. Further simplify பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். எப்படி பண்ணுவீங்க? So tan alpha is equal to tan theta minus gt divided by u cos theta. நம்ம என்ன இங்க அப்சர்வ் பண்ணிருக்கோம்னா வெலாசிட்டி டிக்ரீசிங், ஒரு வெலாசிட்டி தான் குறையுது, வெர்டிகல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி தான் குறையுது. இப்போ வெர்டிகல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி டிக்ரீசிங் பை த அமௌண்ட் ஜிடி. காட்டுங்களா? நீங்க தண்ணி எழுதவா? வெர்டிகல் velocity decreasing by amount gt. gt is a deviating factor for the velocity, okay, during upward motion up to maximum height. But during downward, what happened? During downward motion velocity is increasing by the amount gt. சரிங்களா? So we derive the three formulas. Here we have a 3 formulas. இங்க வந்து velocity at any time derive பண்ணிட்டோம் இல்லையா? velocity at any time and the angle between the velocity and the horizontal component. The ரெண்டு formula derive பண்ணிட்டோம். Both are the shortcut formulas. Okay, next thing, velocity based on the height. Velocity based on height.
ஹைட்டை பொறுத்து வெலாசிட்டி எப்படி மாறுது. இப்போ ப்ரீவியஸ் டைமை பொறுத்து பார்த்தோம். இப்போ ஹைட்டை பொறுத்து பார்க்க போகிறோம். Again I draw the diagram. This is a horizontal displacement y. This is a vertical displacement. Vertical displacement y, horizontal displacement x. This is a projectile. While increasing height, the velocity is decreasing cut. This is horizontal. This is a thrown angle u. This is a theta. This is u cos theta. Very famous, very easy idea. The vertical compound velocity, the horizontal compound velocity. This is a new angle, u dash. This is alpha. So based on the height, how is velocity is decreasing? We write down the theta at h is equal to 0. Ground la or at ground or initial condition. சரியா? ux u cos theta I cap uy. சரியா? So horizontal compound acceleration 0, vertical compound acceleration g is always constant. So here we derive the equation based on the height. So what are the data I need? I need means the velocity, the acceleration and the height. So okay. Here I am using the kinematic equation for the height. So velocity, final velocity at any height is equal to initial velocity at the ground. V squared is equal to u squared plus 2a. What is the height? So we know that the final velocity at any height is equal to initial velocity at the ground is u sin theta the whole square plus 2a means the acceleration minus g at any height. H is at any height. So we find out velocity square is equal to u squared sin square theta minus 2gh. So velocity at any height, that is at any height for a vertical component, not a square, root of u squared sin square theta minus 2gh along the jk direction. Along jk. Everything is jk direction. Okay. What is the resultant velocity at any height? Resultant velocity at any height. The velocity at any height is equal to velocity at the height along x direction, velocity at the height along y direction. So u vector is equal to ux means u cos has never changed. Uy கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Root of u squared sin square theta minus 2g. This is a vertical compound velocity, okay? This is a vertical compound velocity. And horizontal compound velocity never change. Horizontal compound velocity never change. So u is equal to root of the square u squared cos square theta plus u squared sin square theta minus 2gh. U squared common at the bracket plus sin square theta plus cos square theta. So that is a 1. That is a formula for velocity at any height. So at the height, at any height, what is the angle? This is a height, right? This is a height at a velocity at any height. At the height, the resultant velocity makes angle alpha with the horizontal. We need to find out the angle. So we use a trigonometric trick. Tan alpha is equal to vertical component by horizontal component. Very familiar. So from one-dimensional motion onwards, we are using this idea. So the vertical angle between the resultant velocity and horizontal is equal to tan alpha vertical component by the horizontal component. Vertical component velocity already derived. This is a vertical component velocity. Of u squared sin square theta minus 2gh. Horizontal component velocities never change. U
So we derive the two formulas here. Previously we derived the two formula, but based on the time, now we derive the formula for height. Okay, solve the problem, simple problems. Okay, the stone is thrown with a velocity u, with a velocity v. Initial velocity is v at an angle theta with the horizontal. Its speed when it makes an angle beta with the horizontal. At angle beta, what is the speed? இதான் கேட்குறான். என்ன பண்ணுவோம், நான் டயக்ராம் வரைஞ்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். This is a vertical displacement. This is the horizontal displacement. So this is a projectile. This is a initial thrown angle theta. At any location, the angle resultant velocity angle makes with the horizontal is a beta. சரியா? அதான் மேல் நோக்கி மூவிங் அப்வர்ட். When a projectile moving upward direction, that this angle is decreasing. Now this angle is beta. This is a Vy. This is a Vx. This is a new velocity. That and the resultant velocity decreasing. U dash வச்சுப்போம். இப்போ horizontal velocity என்ன இருக்கும் இங்க? U dash cos beta இருக்கும். Vertical velocity என்ன இருக்கணும்? U dash sin beta இருக்கணும். So initial horizontal velocity என்னது? U cos theta. We know that in a projectile motion horizontal velocity is constant. அப்ப U dash cos betaவும் U cos thetaவும் U cos theta ரெண்டோட magnitude ஈக்குவலா இருக்கும். அப்போ what is the velocity at the angle beta? U dash equal to U cos theta divided by cos beta. That's all very simple. நம்ம என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா horizontal component velocity is always constant கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டு horizontal component ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எடுத்துட்டோம். Problem. A particle is projected with a speed. எவ்வளவு வேகத்தை த்ரோ பண்றீங்க? 10 meters per second வேகத்தை த்ரோ பண்றீங்க. ஆங்கிள் எவ்வளவு ஆங்கிள்? இனிஷியல் ஆங்கிள் எவ்வளவு? 60 டிகிரி. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. With the horizontal. Then the time after which its speed become alpha of its initial. Time. At any time, what is the speed? The speed becomes alpha of its initial. So velocity U dash at any time becomes U by 2 per 5 meters per second. எப்போ மாறும்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நான் வந்து ப்ரொஜெக்டில் மோஷன் வரைஞ்சிக்கிட்டு நான் சிம்பிளா அவங்க சால்வ் பண்ணுவேன். ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா எடுத்துருப்போம். அதுக்கு ஆல்ரெடி டெரைவ்ட் ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா ஒர்க் அவுட் பண்றவங்க அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஒர்க் அவுட் பண்ற மெத்தட் இஸ் ஈஸி மெத்தட். ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா இதுல வரும், நோட்ல வந்துடும் இல்லையா? So this is a velocity U dash. This is velocity U. This is angle theta. என்ன வருங்க? U cos theta வரும். இது வந்து என்ன வந்திருக்கு? U sin theta வந்திருக்கு. இங்க வந்து U dash cos theta, U dash sin alpha, alpha. இப்ப வெலாசிட்டி வந்து பாதியா குறையுதுன்ட்டானா, வெலாசிட்டி பாதியா குறையும் போது என்னோட டைம் என்னன்னு கேட்கலாம். அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, முதல்ல U cos theta வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறேன். இனிஷியல் வெலாசிட்டி U ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 10. cos 60 is 1/2. இப்போ U ஓட வேல்யூ 5 meters per second. இப்போ U sin theta ஓட வேல்யூ என்னது? 10 sin 60. இப்போ 10 into √3/2 5√3 meter per second. U sin theta கண்டுபிடிச்சிட்டோம், U cos theta கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So at any time, what is the velocity? U dash equal to root of முதல்ல U dash கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா
இருங்க u dash கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா? இப்போ வெர்டிகல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா, வெர்டிகல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி uy is equal to u sin theta minus gt. Vertical component velocity reduced by this amount, that is equal to u dash sin alpha. சரியா, எனக்கு இந்த டேர்ம் தேவை கிடையாது, எனக்கு இந்த ரெண்டு டேர்ம் வந்தா போதும். velocity at any time, அதாவது at any time the velocity becomes half of the initial velocity. அப்ப u at any time is equal to என்னது, u at any time எழுதிருக்கோம் பாத்தீங்களா, u by 2, அதாவது u by 2 is equal to u sin theta minus gt. u cancel ஆயிரும். gt is equal to sin theta minus 1 by 2. Sin 60 is root 3 by 2 minus, here theta is the initial thrown angle. Sin 60 root 3 by 2 is equal to gt. T is equal to root 3 by 2 minus 1 by 2 into 1 by 10. சரியா, t is equal to 1 by 2 common எடுத்துக்கோங்க, root 3 minus 1 into 1 by 10. So final answer is root 3 minus 1 by 2. Okay. Another sample problem, இன்னொன்னு solve பண்ணிடுவோம். Okay, the ball is projected with a velocity, initial projected velocity is 20 root 3 meter by second. At angle, initial angle is 60 degree to the horizontal. The time interval after which velocity vector will make an angle 30 degree. எந்த டைம்ல velocity angle 30 degree மாறும் கேட்கறான். At any angle, this is my projectile. This is at any time, this is my velocity u dash. Okay, this is my horizontal component. This angle is 30 degree. This is my vertical component. We know that the horizontal component velocity never change, that is u cos theta. Vertical component velocity reduced by the factor minus gt. தனியா எழுதுறேன்னா, அப்ப இங்க இருக்கிற at angle 30 degree horizontal component velocity is u cos theta, vertical component velocity is u sin theta minus gt. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டைம் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நான் வந்து இந்த ஆங்கிள் இருக்கு, எனக்கு இந்த தீட்டா கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஈஸி. இப்போ tan theta is equal to vertical component by the horizontal component. Vertical component அது u sin theta minus gt divided by u cos theta. Tan alpha is equal to, so what is the angle alpha? Tan 30. What is the initial thrown angle? 20 root 3. What is the initial angle? 60. Sin 60 is root 3 by 2. G value is 10. T unknown. Divided by 20 root 3. Cos 60 is 1 by 2. The concept of 10 root 3 மாறுது. So do max, basic max. Then the root set in the second 10 root 3. Tan 30 is 1 by root 3. They cancel பண்ணுங்க, 10 root 3 into root 3 3, so 30 minus 10t, root 3 cancel, 10t is equal to 30 minus 10, 10t is equal to 20, t is equal to 2 seconds. So required answer is 2 seconds. இப்போ என்ன அர்த்தம்னா டைம் 2 செகண்ட் ஆகும்போது the resultant velocity makes angle 30 degree with the horizontal. This is the reason. Okay. இந்த டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க. நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் டவுட் சால்வ் பண்ணணும்னா அந்த குரூப்ல நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து வீடியோலயே கொடுத்துருவோம். We planned free classes on Sunday.
ஃபார் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஒன்லி. உங்கள் டவுட் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். சண்டே நாங்கள் லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம். அதில் வந்து நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். We decide the timing. Okay, thank you.